Khám phá tôi là một empath ngày này bắt đầu bình thường như bao ngày khác khi tôi đến thư viện, nhưng khi đến đó, tôi quyết định duyệt qua một phần mới có tên là tìm hiểu bạn là ai. Tôi bắt đầu xem các tựa sách và một điều gì đó nhanh chóng đập vào mắt tôi, nó nói rằng hãy học cách bảo vệ năng lượng và quản lý cảm xúc của bạn. Tôi nghĩ điều này rất thú vị vì tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn trong suốt cuộc đời mình khi cố gắng làm cả hai điều đã đề cập. Bức ảnh rất bắt mắt, nó cho thấy một người phụ nữ đang quay lưng lại, trông giống như một tình huống căng thẳng và cô ấy đang đối mặt với một cánh đồng đầy hoa tím. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái gì đó đầy cảm hứng để kiểm tra và nếu không có gì khác tôi có thể sẽ được thưởng thức một vài câu trích dẫn hay và thông điệp đầy cảm hứng. Chương đầu tiên bám chặt lấy tôi như hàm của một con cá sấu và không chịu thả tôi ra cho đến khi tôi đọc từng chữ của cuốn sách. Trong chương đầu tiên, nó đề cập trực tiếp đến việc tìm hiểu bản thân, nghĩa là buông bỏ mọi thứ bạn nghĩ và tin về cuộc sống và mục đích của bạn trên hành tinh này. Bài tập đó khá sâu sắc và căng thẳng đối với tôi vì tôi chưa bao giờ thực hiện kiểu phân tích bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vậy. Chương tiếp theo tập trung vào các câu hỏi về cách bạn đối phó với người khác. Cách bạn xử lý các tình huống căng thẳng, cách bạn xử lý cảm xúc và cách bạn đối mặt với nỗi đau. Nó cũng nói về cách chúng ta cực kỳ nhạy cảm với nỗi đau của người khác và đây là nơi tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về cách tôi cảm nhận cảm xúc của người khác quá sâu và mang chúng quá lâu. Tôi cũng có thể nhận ra mô hình cho phép người khác tác động đến mức năng lượng của tôi và cách bảo vệ bản thân khỏi những cá nhân đó. Tác giả đã đi vào chi tiết về việc tìm hiểu những người bạn có thể và không thể ở bên khi bạn có loại tinh thần này, bởi vì nó thực sự có thể làm bạn kiệt quệ. Tầm quan trọng của ranh giới và tuân thủ chúng là một phần quan trọng của mỗi chương trong cuốn sách này, nó nói về việc rèn luyện bản thân để kiên định. Tôi cảm thấy như người này viết cuốn sách này chỉ dành cho tôi. Bởi vì nó giống như một bức thư và một cẩm nang hướng dẫn cá nhân về cách sống cuộc đời của tôi trong tương lai. Người tuyệt vời đã thiết kế ra bản kế hoạch chi tiết này để tôi theo dõi đã đi vào chương thứ 3 bằng cách đề cao lòng can đảm để thay đổi, đối mặt trực tiếp với những thói quen xấu và thay thế chúng bằng những thói quen tốt. Một trong những thói quen xấu mà họ nói đến là cách chúng ta ăn và tầm quan trọng của việc kết hợp nhiều rau hơn vào chế độ ăn của chúng ta ngay lập tức. Họ đã cố gắng không đi quá sâu vào việc ăn thuần chay hay ăn chay, nhưng chắc chắn nói về việc cho con bạn ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn. Cảm giác như tôi đang có một sự lột xác và một sự biến đổi tinh thần bởi những thông tin tôi đang đọc trong cuốn sách khai sáng này. Khi họ bắt đầu nói về việc nhạy cảm với tiếng ồn lớn và bị kích thích bởi đám đông lớn, tôi đã cười đến mức gần như ho sặc sụa và tôi biết điều gì đó đã hướng tôi đến cuốn sách này. Tôi luôn bị làm phiền bởi quá nhiều tiếng ồn hoặc xung quanh có quá nhiều người, đặc biệt là nếu nó ở trong một không gian nhỏ và nếu có người lạ và uống rượu tham gia. Bạn bè của tôi đã từng luôn phàn nàn ở trường trung học và đại học vì họ nghĩ rằng tôi là một kẻ hèn hạ khi tham gia các bữa tiệc. Tôi luôn cố gắng để có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng không bao giờ hiểu tại sao nó không bao giờ mang lại nhiều lợi ích cho tôi và tôi không thể có được cảm xúc của mọi người. Chương tiếp theo nói về khả năng cảm nhận được sự hiện diện và năng lượng tiêu cực của người khác ngay khi bạn gặp họ. Nó cũng thảo luận về tầm nhìn, ước mơ, tập thể dục, uống nước, thiền định và làm theo hướng dẫn tinh thần của bạn. Tất cả những điều này thực sự thú vị đối với tôi bởi vì những giấc mơ của tôi luôn rất rõ ràng và chi tiết như thể ai đó đang chỉ đường cho tôi. Cuốn sách này đã cho tôi thấy rằng đây chính xác là những gì đã và đang xảy ra với tôi cùng với khả năng đọc người của tôi, điều mà tôi không hề biết là đã có mặt. Tôi luôn nghĩ rằng tôi thực sự giỏi trong việc đoán tính cách của mọi người và những điều họ sẽ làm hoặc nói, tôi sẽ không bao giờ biết rằng tôi có một năng khiếu. Phần này sẽ đi vào chương tiếp theo giải thích về sự thức tỉnh tâm linh, nhận biết và học cách sử dụng những món quà của bạn, hiểu lý do tại sao bạn ở đây và cách tiếp tục phát triển về mặt tinh thần. Tôi đã rất xúc động với cuốn sách này, tôi không thể ngừng đọc nó và khi tôi đi vào phòng tắm, tôi thấy mình đang tiếp tục đọc khi ngồi trên bồn cầu. Tôi rất háo hức xem các chương tiếp theo để có thể xem tiếp theo họ sẽ chạm vào phần nào trong tâm hồn mình, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc một cuốn sách. Người viết đã rất chi tiết theo cách cơ bản. Họ đảm bảo rằng tôi hiểu từng bước bằng cách làm cho nó dễ hiểu. Tiếp theo, là bài học về tầm quan trọng của việc tìm hiểu mục đích tinh thần của bạn để bạn có thể mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người trên thế giới. Tôi thề rằng tôi sắp vỡ òa vì sung sướng, tôi muốn đứng dậy và bắt đầu. Discovering I am an empath this day started off normal just as every other day when I would make my trips to the library, but when I got there I decided to browse through a new section called Learning Who You Are. I began to look at the titles and something quickly caught my eye. It said learn to protect your energy and manage your emotions. I thought this was very interesting because I have had a hard time throughout my life trying to do both of the things mentioned.
The picture was very eye-catching. It showed a woman with her back turned on what looked like a stressful situation, and she was facing a field full of purple flowers. I thought it would be something inspirational to check out, and if nothing else, I would probably get to enjoy a few good quotes and inspirational messages. The first chapter grabbed onto me like the jaws of an alligator and refused to release me until I read each and every word of the book. In the first chapter, it dealt directly with getting to know yourself, which meant letting go of everything you thought and believed about your life and purpose on this planet. That exercise was pretty deep and intense for me, as I had never done that type of analysis of myself in so many different areas. The next chapter focused on questions about how you deal with other people, how you handle stressful situations, how you handle your emotions, and how you cope with pain. It also talked about how we are extremely sensitive to the pain of others, and this is where I began to learn more about how I feel the emotions of others too deeply and carry them for too long. I was also able to recognize the pattern of allowing others to affect my energy levels and how to protect myself from those individuals. The author went into detail about learning who you can and cannot be around when you have this kind of spirit, because it can really drain you. The importance of boundaries and sticking to them was a huge part of each chapter in this book. It talked about training yourself to be consistent. I felt like this person wrote this book just for me, because it felt like a letter and a personal instruction manual on how to live my life going forward. This wonderful person who designed this blueprint for me to follow went into the third chapter by touching on having the courage to make a change, dealing directly with bad habits and replacing them with good ones. One of the bad habits they talked about was the way we eat and how important it is to incorporate more vegetables into our diets immediately. They tried not to go too deep into being vegan or vegetarian, but definitely talked about feeding your children more plant-based foods. It felt like I was having a makeover and a spiritual transformation by the information I was reading in this enlightening book. When they started talking about being sensitive to loud noises and irritated by large crowds, I laughed so hard that I almost coughed up a lung, and I knew something directed me to this book. I have always been bothered by a lot of noise or being around too many people, especially if it is in a small space and if there are strangers and drinking involved. My friends used to always complain in high school and college as well, because they thought I was such a downer when it came to parties. I always tried to have a good time, but never understood why it just never did much for me, and I could not get into the vibe everyone would be on. The next chapter talked about having the ability to feel the negative presence and/or energy of others as soon as you come upon them. It also discussed visions, dreams, exercising, drinking water, meditating, and following your spirit guides. All of this was really interesting to me because my dreams have always been very clear and detailed, as if someone was giving me some kind of directions. This book showed me that this is exactly what has been happening to me, along with my ability to read people, which I had no idea was present. I always thought I was just really good at guessing people's personalities and things they would do or say. I would have never known I had a gift. This goes into the next chapter explaining the spiritual awakening, recognizing and learning to use your gifts, understanding why you are here and how to keep growing spiritually. I was so moved by this book. I could not stop reading it, and when I went to the bathroom, I found myself continuing to read as I sat on the toilet. I was so excited to get to the next chapters so that I could see what part of my soul they were going to touch next. This was the most amazing experience that I ever had reading a book. The writer was very detailed in a basic kind of way. They made sure that I understood each step by making it easy to understand. Next up came the lesson of how important it is to learn your spiritual purpose so that you can benefit yourself and the everyone else in the world. I swear I was about to fall out with joy. I wanted to get up and start show.